Trilojana Kudumbini Tripura Sundari Ashraye Sarkunguma Vilevana Alika Jumbi Kasturika Samanta Hasivekshana Sacharaja Parvashangusha Ashesha Janamohini Arunamalya Bhushavana Javakusuma Vasudha Javadeho Smare Rambika Purandrika Chidurabandha Sairandrika Vikama Padyuvrata Padupadiya Chacharata Mukuldaramani Mani Lasadalam Kriyadharini Bhajavi Bhuvanambika Suravadhurina Chedika Welcome everybody. Hope all of you can hear me and see me. If you have any problem, let me know. Audio or video in the chat room. By the way, welcome Pradeep Kumar. Who is this iPhone? Is it Raja? Professor, it's me, Ganesh. Ganesh. Oh, Ganesh, where are you? I'm in Mexico, Professor, at Puerto Vallarta. Is everything okay there? Everything good, Professor. Okay. Are you using the same phone? Very clear. Very clear, sir. Thank you, Kumar. Yeah, very clear. Very, very clear. Thank you. Ganesh, did you keep the phone somewhere, or you took the phone with you? It's with me, Professor. Is it working? No. Actually, I put it's another SIM card, Professor. Oh, okay. All right. I'll talk to you later. I'll by the message. All right. Are you getting WhatsApp these days? Yes. Okay. I'll message you. All right. Welcome. Okay. Thank you. All right. So anybody else came new? I think that's it. So go ahead. It's clear, so you can go. Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kuru Me Deva Sarvakaryeshu Sarvada Namah Suryaya Chandraya Mangalaya Budhaya Cha Guru Shukra Shani Bhishya Rahuve Ketuve Namaha Gurur Brahma Gurur Vishnu Guru Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurve Namaha. Inhale deeply with Va. Exhale deeply with C. 3 times. Follow me.
Mm. No one.
Hmm. Hmm. Om Kriya Bhavaji Namo. Om Kriya Bhavaji Namo. Om Kriya Bhavaji Namo. We are all meditating with Mahata Babaji in the Himalayan cave in Gauri Shankar Pidam, along with Lahiri Mahashaya, Nityoshaji, Yogananji, Ramaya, and all his disciples.
Om Shri Guru Padikaya Namaha. 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 The deep transcendental Kriya consciousness achieved by meditation. We are going to do some Kriya Prayam technique. So first technique, first step, inhale deeply with Va, exhale deeply with C. 7 times. Follow me through Shishananadi.
With the deep transcendental Kriya consciousness, do the second pranayam. Inhale deeply, Sushumna, and exhale deeply halfway through. Follow me 7 times. The deep Kriya consciousness, do the third pranayam, Kriya Kundalini pranayam. Inhale deeply with Va and exhale deeply with single breath through Sushumna Nadi. Follow me through. This Kriya Kundalini pranayam is very important after meditation, and also it should not be done before meditation. And also you have to follow the sequence. Do not do the third pranayam without doing the first 1 and 2. Very important again. For more details, you can come to our class and learn. All right, so with this transcendental Kriya consciousness and the pranayam, we have connections with the universal energy. So we want to pray for the oneness of the world. First of all, let's pray for these infectious diseases which are spreading very fast, and then it suddenly shows up here and there, a lot of variants and so on. So let's pray Dhanvantari Maharishi, the originator of the Ayurveda, and also the Siddhas, Sri Mahavata Babaji,
and Lord Vishnu 7 times. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasanaaya Trailogyanathaya Shri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasanaaya Trailogyanathaya Shri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasanaaya Trailogyanathaya Shri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasanaaya Trailogyanathaya Shri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasanaaya Trailogyanathaya Shri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasanaaya Trailogyanathaya Shri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasanaaya Trailogyanathaya Shri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. The COVID-19 and the infectious disease coming and going. We also have another threat in the end of Kali Yuga. There is a war among people, disturbances of even normal people, sufferings of normal people, pain all over in certain countries like Ukraine. So let's pray to end the wars among the nations. We're going to pray for Lord Bhairava again 7 times. Mahata Bhava's blessings. Om Swarnadvijaya Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tano Kala Bhairavaya Prashodayadi. Om Swarnadvijaya Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tano Kala Bhairavaya Prashodayadi. Kriya Babaji Namo. Om Swarnadvijaya Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tano Kala Bhairavaya Prashodayadi. Kriya Babaji Namo. Om Swarnadvijaya Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tano Kala Bhairavaya Prashodayadi. Kriya Babaji Namo. Om Swarnadvijaya Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tano Kala Bhairavaya Prashodayadi. Kriya Babaji Namo. Om Swarnadvijaya Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tano Kala Bhairavaya Prashodayadi. Kriya Babaji Namo. Om Swarnadvijaya Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tano Kala Bhairavaya Prashodayadi. Kriya Babaji Namo. Alright, all of you know, in our Sathsang, we are working on the book on light given by Lord Muruga himself, Kartikeya, Lord Muruga himself. And we just finished a couple of pages. And I think 2, 3, 4 pages, I think. So let's do the intro. Chapter 1 we finished. Okay. So we finished chapter 1. We are moving on to chapter 2. So can you give a brief intro on what we did?
last class? Last class we talked about the different energies that come from the sun. So 3 hours before sunrise, energy of Mercury or magnetic energy comes around 3 hours before sun. So one is asked to meditate during those times, at least for a couple of narige, which is 24 minutes equals one narige. Each of the narige gets different types of energy that is coming from the sun. So the calculation of 5 times 4 times 3, which equals about 16 different types of energy that comes from one day, which is according to from sunrise to sunrise. One can cure certain type of diseases or the type of lack of energy can also be cured by just being in the sunlight during the specific time when the energy is coming down. Also, the second part is that because of the rotation of the earth, we are getting different types of energy also. Energy of the sun is the same, but because of the earth's rotation, each area is getting different energy. Earth rotates right side first on its axis and it makes a triangle of how it receives the light. The first triangle then gets the specific light. Then it rotates another again to the right hand side to get another triangle that is formed, and then another one, and then another one. The 4 triangles arise from because of the rotation of the sun, and all those 4 triangles get different kinds of energy from the sun according to the exposure. This was the picture that was drawn earlier for Earth in the middle, and this here I forgot to write the sun, and then you have your rotations as it goes. Now the Earth wants to get the complete sunlight, so the calculation comes out to be first 15 narige, which is 24 minutes, equals to 360 minutes. Second narige, that is your Brahma Muhurta. The second triangle is the midday, which is 360 minutes. Third narige is the evening, which is 60 minutes. And the fourth narige is the night, which is 360 minutes. If one can feel the Earth's rotation, one can feel the presence of the triangles also to get the energy. The sun's energy also is divided into 3 types of energy that actually come from the sun, which is your magnetic energy, the heat energy, and the toxic energy. There are 4 types of metallic energy that come from the sun, which is the gold energy, the silver energy, the copper energy, and the iron energy. And it links with the 5 elemental energy, which is the earth, water, air, heat, and akash or ether. One can find the good energy during the time, and also the toxic energy can be identified. Now, one can extend this to other planets beyond Earth, but we will only focus on Earth for understanding purposes. This energy transfer happening from the sun also affects the people on Earth. In other words, the exposure that is transferred that is happening from the sun affects the brain to the human, which is also concurrent with the Paramatman and converted into the Jivatman energy. Siddhas and great seers figured out when is the best or the good energy that can be utilized so that they can maximize that energy, and this is available during Brahma Muhurta. Now the energy coming from the sun in the Milky Way gives its energy, so it is considered as Paramatman to function on Earth. So it's considered as Paramatman. To function on Earth, all living beings require Jivatman energy, and it provides energy to all living beings, because all living beings require also the sunlight energy. Just that's the connection between Paramatman energy and Jivatman energy is defined in this chapter. Very good. So
The second chapter starts with the Mercury energy. We're going to focus on that. And again, hopefully all of you can hear us. So if you have any problem, audio, video, let us know in between. So in the second chapter, we are going to focus mainly on the magnetic energy, right? Because first energy coming during the first market with other combinations, of course. So as usual, I'm going to read in Tamil and then translate in English. ஒளி என்கின்ற ஈச ஆற்றலானது பல்வேறு தன்மைகளையும் மூலக்கூறுகளையும் தன்னில் கொண்டதாகும். So we already talked about this. The sunlight are also you can mention as the energy of Lord Shiva. Isa Artal, Lord Shiva's energy. It has many properties and also many contents, many constituents. So when we see light, we only see like common light, but it has different properties at different times, and it has different constituents. So that is what we're going to study in detail. All right. So நால்வகை கனிம மூலக்கூறுகள் முதன்மையான ஆற்றலாகிய பாதரசம். So out of those four metallic energy forms, the first one that is to be noted here is the mercury kind of energy, mercury metallic energy. புவியின் சுழற்சியின் காரணமாகவும் ஈர்ப்பு விசையின் காரணமாகவும் சூரியன் என்னும் மையக்கோளில் நின்று பெருகிடும் ஆற்றல்கள் புவியினை அடைகின்றன. We already talked about this, right? So it's like a repetition, and Muruga is revealing in this chapter again, because of the self-rotation of the Earth and because of its magnetic attraction of the attraction of the Earth itself, also the magnetic attraction of the Sun towards all the planet. There are a lot of energy coming from the Sun to different planets, and particularly we are talking about the Earth. Okay, so புவியின் இயக்கம் என்பது சூரியனின் ஆற்றலால் நிகழ்கிறது எனில் அவ்வாற்றல் எத்தன்மையது. So if you know that because of the Sun's energy, the Earth is rotating, means what kind of energies are these? Right? So we are focusing on the magnetic energy. If you do some research on this, you see the first energy is the magnetic energy. So முதன்மை என்பது வெளித்தோன்றும் ஆற்றலின் அளவு மற்றும் உயர்தன்மைகள் கொண்டே தீர்மானிக்கிறது. So what are the properties? The highest property in the sunlight comes from the magnetic energy. Very valuable, and the first highest energy is from the mercury kind of energy, right? So mercury or பாதரச ஒளி ஆற்றல், mercury energy. புவியானது சுழலாது நின்றுட்டால் சூரிய ஒளி ஆற்றல் என்பது ஒரு திசையினை மாத்திரமே நின்றுடும். All of you know that if the Earth did not rotate, only one side of the Earth only will get the sunlight, right? So naturally, it has to rotate. மேலும் அனைத்து ஆற்றல்களும் கலப்பு கொண்ட கலவையே கெட்டிடும். So all of them will be in one place and with all the combinations only once. அவ்விதமின்றி புவியின் சுழற்சி காரணமாகவே மாறுபட்ட விதாசாரத்தில் சூரிய ஒளியின் நிலவில் கிட்டுகின்றது. But because the Earth is rotating, we have different combinations and different energy coming in different times. So because Earth is rotating and the magnetic attraction of the Sun, we are getting all this energy in different times, in different forms. The first energy is mercury energy we talked about. புவியின் தற்சுழற்சியினை 4 பிரிவாக பிரித்திட்டால் ஒவ்வொரு செங்கோண சுழற்சிக்கும் ஒவ்வொரு கனிம ஆற்றல் அதிக அளவிலும் எரிபொருளாக ஏற்கப்படும். So I already talked about this again, the 4 triangles, and each triangle, one particular metallic energy is shown. First you have the mercury, and then you have copper, and then you have gold, and then you have silver. Okay, right from the first Narhi to 16 Narhi. Iron combination, we'll talk about toxic energy. Yeah, we'll talk about that. We are just talking about each 15 Narhi, what is coming up, right? நான்குத ஆற்றலும் சூரிய ஒளி ஆற்றலை எத்தனும் கலப்பு கொண்டிருக்கும். So this 4 kind of energy will always be there, but in different ratios. Okay, it will be there in different ratios, but in the first early morning, 15 hours, more magnetic energy. In வித்தியாச்சாரங்கள் ratio will be different.
கனிம வளங்கள் எனப்படும் 4 ஒளி இழைகளும் சூரியனிலிருந்து பிளவு கொண்டு ஒளியாக ஒளித்தோன்றும் தருணத்தில் அதன் பயணம் என்பது மாறுபட்ட திறனை கொண்டிருக்கும். So when the earth is rotating, when this sunlight is coming with different kind of energy, they have different ratios of the combinations are coming. Different ratios of combinations. கனிம வள ஒளி இழைகளே எரிபொருள் எனில் அவற்றின் வேகம், அவற்றின் எடை மற்றும் ஆற்றல் என்பதை கணக்கிடப்படல் வேண்டும். So if we say that only the rays of the sunlight rays only coming, we are using that only eribol, that is the energy that is being used for different activities of the brain. Okay, if that is the case, then we have to understand what is the speed, what is the weight, how much energy is coming, and all those things has to be quantitated. Have to be found out. ஒவ்வொரு இழையும் காந்த ஆற்றலையே உள்ளடக்கி தோன்றும் என்னும் சூரிய ஒளி மண்டலத்தில் பிரவேசித்தவுடன் வெப்பத்தினையும் சரிசமமாய் ஏற்றிடும். So when it comes, even though the magnetic energy is coming out from the core of the sun, when it comes out along with the light, with the magnetic energy, along with the sun's light, when it comes out of the sphere, naturally heat is also coming. Because all of scientifically speaking, a lot of hydrogen explosions are coming, hydrogen bomb explosions. So naturally, the heat is also being produced. Enormous amount of heat is produced. So with this magnetic energy, then you have heat is also forming. வெப்பத்தினையும் சரிசமமாக ஏற்றிடும். சரிசமமாக, that is equal to the magnetic energy. The heat is also coming. Okay, equal to the magnetic energy. ஒவ்வொரு இழையும் காந்த ஆற்றலையே உள்ளடக்கி வெளித்தோன்றும் என்னும் சூரிய ஒளி மண்டலத்தில் பிரவேசித்தவுடன் வெப்பத்தினையும் சரிசமம் ஏற்றிடும். காந்த இழைகளாகவும் வெப்ப இழைகளாகவும் ஒவ்வொரு கனிம வள இழைகளும் தெரிந்திடும். So remember we talked about already the different kind of metals. So this will, since all of them are getting the energy, all of them are getting different metals, we have different ratios. இவ்வித மானிட சிரசனையுடன் ஒற்றை அணுவான ஆதிசக்தியின் ஆற்றலானது காந்த சக்தி கொண்ட இழைகளையும் வெப்ப சக்தி கொண்ட இழைகளையும் இரு கூறாக பிளவு கொள்கிறதோ அவ்விதமே ஈசனை விடுத்து வெளியேறும் ஆற்றல்கள் 4 வித கனிம வள இழைகளாகி பின்னர் வெப்ப ஆற்றலை ஏற்று 8 இழைகளாக தெரிகிறது. So the four types of energy we talk, metallic energy, once it gets the heat, it becomes 8. It becomes 8 rays. 4 times 2, 8. முதன்மை ஆற்றல் எனும் பாதரச ஆற்றலானது சூரிய மையத்தில் முதல் படிநிலையில் உருவாகிறது. From the center of the sun, what is coming is the magnetic energy. So remember that, from the center of the magnetic energy, that comes out first, and because of the heat of the sunlight, because of the heat of the sun, because it is a combination of magnetic energy, equally heat energy also is coming up. சூரியன் மையத்தில் உள்ள பாதரச துகளின் ஆற்றல் எனப்படும் பாதரச ஒளி இழையானது முதன்மையாக உருவாகும் காரணத்தால் அதன் எடை, அடர்த்தன்மை மற்றும் ஆற்றல் என்பது உயர்ந்ததாக கருதப்படும். So because it is coming from the center of the earth, that center of the sun, yeah, because thank you, it is coming from the center of the sun, it is supposed to be having highest usefulness, highest property, and it's also supposed to be very valuable for the functioning of the human brain and other activities. Okay, because it is coming from the core of the sun. சூரியனை விடுத்து வெளிவரும் ஆற்றல் முதன்மையான பாதரச ஒளி ஆற்றல் என்பது காந்த ஒளி இழையாகவும், சூரியனை விடுத்து வெளிவரும் ஆற்றல் முதன்மையான பாதரச ஒளி ஆற்றல் என்பது காந்த ஒளி இழையாகவும் வெப்ப ஒளி இழையாகவும் உருமாறும் தன்மையினை பெறுகிறது. The same magnetic light energy, I should say, magnetic light energy, it changes to mercury. முதன்மையான பாதரச ஆற்றல், the mercury light energy, it joins the magnetic rays and
heat rays, வெப்ப ஒளி உருமாறும் தன்மையினை பெறுகிறது. So that mercury energy gets the property of the magnetic energy and the heat energy. It's getting really very complex, but once you get used to it, I think it will be easier. சூரியனை விடுத்து வெளித்தோன்றியவுடன் வெப்பமண்டல ஆற்றலின் மூலம் காந்த இழைகளாக இருந்து ஈர்ப்பு கொள்கிறது. சூரியனை விடுத்து வெளித்தோன்றியவுடன் once it comes out of the sun, வெப்ப வளி மண்டல ஆற்றலின் மூலம் காந்த இழைகளானது ஈர்ப்பு கொள்கிறது. The heat energy, we know that is already there because of the hydrogen bombs happening from the sun and all those stuff. And the magnetic energy is also ஈர்ப்பு கொள்கிறது. It is getting attractive force also. Once it gets a magnetic energy, then it has all of the north and south attraction, right? So it is having the attractive also. First, when you have the mercury energy, you don't have any attraction anything. But once it becomes a magnetic energy outside, then it has the attraction, that gravitation, right? It's a ஈர்ப்பு வெளி. ஈர்ப்பு means gravitation energy, right? Is it a force of attraction? Yeah, the force of attraction. As all of when you say magnetic, it is always saying south and north kind of thing, right? That's the magnetic energy. பாதரச ஒளி இழையில் கலப்பு கொண்ட காந்த இழைகளோடு வெப்ப இழைகளும் கலப்பு கொண்டிட இரு இழைகளும் ஒன்றிணைந்து ஓர் இழையாய் திரிந்து விண்வெளியில் சஞ்சாரிக்க துவங்கிவிடும். பாதரச ஒளி இழையில் கலப்பு கொண்ட, so once you have the mercury energy coming up and then magnetic energy coming up, then you have the rays of the heat also, and they join together, the magnetic and the heat join together, and they come together out of the sun. விண்வெளியில் சஞ்சரிக்க துவங்கிடும். Even though you get initially only the padarasam, the mercury energy is coming, once it comes out, because of the heat around, because it is changing into magnetic energy also, when it comes out, so you get all this. You have mercury, you have magnetic, and heat also. Okay. So all the three are coming out of the sun coming at the same time. Yeah. Combinations. ஈரிழை எனப்படும் பாதரச இழை முதன்மை இழையை கலப்பு கொண்ட காந்த ஈற்றலும் வெப்ப ஆற்றலும் விரைந்து விண்வெளியில் பயணிக்கும். So they started traveling on these three. What are those three which are traveling now? Mercury, magnetic, heat. And the heat. Okay, now remember that. So they are the traveling as the rays. Yeah, rays traveling from the sun. சூரிய வெளி மண்டலத்திலிருந்து விலகி பயணித்திடும் தருணத்தில் வெப்பமானது துவங்கிவிடும். That we already talked about it. உடன் வெப்ப மூலக்கூறுகள் யாவும் இறுகி மென்பொருட்களாய் உருமாறிடும். உடன், when it comes along with the heat, the mercury energy is going to become மென்பொருட்கள், soft products. You can say little more, you can say it was light very in the beginning. Now slowly it is getting a little bit of solidified property. Urumari. It is going to change a little bit and become like a software products. Okay, so it has some more its own property once it comes out. அதன் பின்னரே காந்த ஆற்றல் கொண்ட பாதரச குணக்குள் மெல்ல இறுகி மென்பொருட்களாய் உருமாறிடும். முதன்மையான பாதரச ஒளியில் விதமே இரு ஆற்றல் கொண்ட மென்பொருட்கள் உருவாகி பயணம் மேற்கொள்கின்றன. So slowly you're getting a little bit of solidification of all this when it comes out, and that is what we talk about as மென்பொருட்கள், like a software products. You can say initially it was thin, and slowly because of the combination it's getting thicker and thicker, denser. Okay, thicker and thicker, denser. ஒளியிழையின் முதல் பிரிவு காந்த ஆற்றல் கொண்ட பாதரசத்தின் மென்பொருட்கள் என்றும் இரண்டாம் பிரிவு வெப்ப ஆற்றல் கொண்ட பாதரச மென்பொருட்கள் என்றும் தெளிவாக உணர்தல் வேண்டும். ஓகே, ஒளியிழையின் முதல் பிரிவு காந்த ஆற்றல் கொண்ட பாதரச மென்பொருட்கள். The first branch of light is mercury with magnetic property. Mercury with magnetic property is the first branch. The second branch is வெப்ப ஆற்றல் கொண்ட பாதரச ஆற்றல். Second one is heat
plus mercury. The first one is mercury plus magnetic. The second one is mercury plus heat. Okay. பஞ்ச மூலக்கூறு எனப்படும் ஆற்றல்களில் முதன்மையான காந்த ஆற்றலும் வெப்ப ஆற்றலும் பாதரச ஒளியிழையில் விதமே கலப்பு கொண்டும் வெளிகின்றன. பஞ்ச மூலக்கூறுகளில் எனப்படும் all those 5 elements we talked about. Remember, we talked about what is the 5? Earth, water, air, heat, right? And then Akash. All those 5. So, பஞ்சமூலுக்கு எனப்படும் ஆற்றல்கள் முதன்மையான காந்த ஆற்றலும் வெப்ப ஆற்றலும் பாதரச ஒளியை விதமே கலப்பு கொண்டு. So, he says just like these combinations, they are also going to combine soon. Okay, along with this, just like your mercury joined with magnet, just like your mercury joined with heat, the same way, the 5 element energy is also going to join. We are going to explain that. Okay, we can explain that. So just wait for the more information there. பாதரச ஒளியில் கலப்பு கொண்டிடும் மூன்றாவது ஆற்றல் என்பது வாயுவின் தன்மை கொண்ட மூலக்கூறுகளாகும். So okay, the first one is mercury plus magnet. Second one is mercury plus heat. And he's got a third, மூன்றாவது ஆற்றல் என்பது வாயுவின் தன்மை. By the time it becomes third energy, it becomes the property of the air. மூலக்கூறுகளாகும். சூரிய ஒளியிழை எனப்படும் 4 வகை ஆற்றல்களில் முதன்மையான பாதரச ஆற்றலில் வாயுவின் தன்மை எவ்விதம் கலப்பெறும். புவியின் ஈர்ப்பு விசையானது ஒளியிழைகளை தழுவிடும் தருணம் ஒளியிழைகளை தழுவிடும் தருணம் ஆற்றல் கலப்பு ஒன்று நிகழ்த்திடும். அதன் மூலம் சுழல் ஒன்று உருவாகும். So when all these combinations are happening, you're also getting a little bit of rotation, sugar. You're also getting rotation of this sunlight. Let us see what he's talking about. I think I'll explain more from the next paragraph. It's a little more complex here before you ask any questions. Okay. சூரிய சுழல் என்பது அறியப்படும் சுழலின் மூலம் வாயுவின் மூலக்கூறு உருவாகிடும். So according to this Siddhas, according to this Lord Muruga, because of the rotation of this sunlight, magnetic energy, heat energy, with the mercury coming from the center, when it becomes rotating swirl, then we are getting the ingredients of air. What all of you know, air is what air is consisting of. All of you know what is it. Remember, this thing hasn't come to the earth yet. It's going to change the earth. We are talking about right from the sun, right? Okay? So very, very deep knowledge. I don't know how it is beyond our intellect. Okay, I should say. Even the scientists, have trouble in explaining all this. But the explanation is very clear. We cannot give any scientific evidence at this point. But this is what Lord Muruga is saying. So all these we're going to fall in place, okay? Because we are getting only the basic concept we are doing here and there. So just wait for the questions and then we will see what we can do. சூரிய சுழல் என்று அறியப்படும் சுழலின் மூலம் வாயுவின் மூலக்கூறு உருவாகிடும். பாதரச ஒளி இழைகளில் வாயுவின் மூலக்கூறுகளும் வெண்பொருட்களாக உருமாறி இணைந்திடும். So now I talked about the ingredients of air, right? Already we talked ingredients of air. பாதரச ஒளி இழைகளில் வாயுவின் மூலக்கூறுகளும் மென்பொருட்களாய் உருவாக்கி இணைந்திடும். So that is also going to be like a software products. So denser. Yeah, yes. denser. எனினும் காந்த ஆற்றல் கொண்ட மென்பொருட்களாகவே அமைந்திடும். So all of this once it becomes solidified, as he said, they will have magnetic property. காந்த ஆற்றல் கொண்ட மென்பொருட்கள், all of them will have magnetic property. சூரியன் மையத்தினை கடந்திடும் தருணம் ஆகாய மூலக்கூறு எனப்படும் காந்த ஆற்றலை ஆகாஷ். When now the word ஆகாஷ் is coming first, right? ஆகாய மூலக்கூறு ஆகாஷ். சூரியன் மையத்தினை கடந்திடும் தருணம் ஆய மூலக்கூறு எனப்படும் காந்த ஆற்றலை
உள் ஏற்றிடும் பாதரச இழையானது சூரியன் வெளிப்புறத்தை கடந்தவுடன் வெப்ப மூலக்கூறுகளை ஏற்கிறது. So now he is also talking about ஆகாஷ் இன்கிரீடியன்ட். சூரியன் மையத்தினை கடந்திடும் தருணம் ஆகாய மூலக்கூறு எனப்படும் காந்த ஆற்றலை உள் ஏற்றிடும் பாதரச இழையானது சூரியன் வெளிப்புறத்தை கடந்தவுடன் வெப்ப மூலக்கூறுகளை ஏற்கிறது. Now he is talking about ஆகாஷ் also. ஆகாஷ் ingredient that is also coming out from the center. காந்த ஆற்றலை சூரியன் மையத்தினை கடந்திடும் தருணம் ஆயமுக்கு காந்த ஆற்றலை. So I think when he say Akash, he is also talking about the magnetic energy. Where would he start magnetic energy? We talked about magnetic energy only from the outside, right? Because initially we got the mercury coming out, right? Yes. And then we talked about heat, right? And then we talked about mercury plus vayu, right? And then he says சூரியன் மையத்தினை கடந்திடும் தருணம் ஆகாய மூலக்கூறு எனப்படும் காந்த ஆற்றலை. So the Akash is nothing but the magnetic energy. ஆகாய கூறிய that's what he says. ஆகாய மூலக்கூறு எனப்படும் காந்த ஆற்றலை. So when the magnetic force we are talking about, that is also called as ஆகாய மூலக்கூறு. So when we go ahead, if there is any correction, I'll let you know. Okay. ஏற்றும் பாதரச இழையானது மூலக்கூறு காந்த ஆற்றலை சூரியன் மையத்தினை கடந்திடும் தருணம் ஆகாய மூலக்கூறு எனப்படும் காந்த ஆற்றலை உள் ஏற்றிடும் பாதரச இழையானது. So we already know that the magnetic energy is going to be absorbed by the mercury. இழையானது சூரியன் வெளிப்புறத்தை கடந்தவுடன் வெப்ப மூலக்கூறை இருக்கிறது. I think we already talked about this. They already is taking the heat energy, mercury energy taking heat energy. But now only interpretation he is making is the ஆகாய மூலக்கூறு எனப்படும் காந்த ஆற்றல். ஆகாஷ் எனப்படும் ஆகாஷ் so called காந்த ஆற்றல். Okay, let us keep an eye on that. பின்னர் கடந்தவுடன் வெப்ப மூலக்கூறுகளை ஏற்கிறது. பின்னர் புவியீர்ப்பு விசையினால் உருவான சுழல்நாள் So now again, because of the gravitational force of the sun, பின்னர் புவியீர்ப்பு விசை means the earth, right? Puvi means the earth. Because of the gravitational attraction of the earth, there is sural, is spinning. சூரியனை கடந்திடும் விசையினால் உருவான சூரியனை கடந்திடும் தருணத்தில் வாயுவின் மூலக்கூறுகளையும் உள் ஏற்றிடும். So when it is rotating, because of the gravitational force of the earth, it will take the ingredients of the air we talked about it, right? That is also going to be rotating there, okay? Because of the gravity attraction of the earth. Now we have come down to earth actually, okay? காந்தத்தன்மை கொண்ட மென்பொருட்கள் மாத்திரமே வாயுவினை உருவாக்கிவிட இயலும். So those software like products we talked about, right? What did you say for the denser? Right? Denser. Yeah, those that have magnetic product, only they can create the air. That's what he says. காந்தத்தன்மை கொண்ட மென்பொருட்கள் மாத்திரமே வாயுவினை உருவாக்க இயலும் எனும் காரணத்தால் வாயுவின் மூலக்கூறுகளும் ஆகாய மூலக்கூறுகளை ஒத்த மென்பொருட்களாக இருக்கும். So the ingredients of the air and the ingredients of the Akash are going to be similar properties. Okay, they will have similar properties. வாயுவின் மூலக்கூறுகள் என்பது காந்த ஆற்றல் மிக்க ஒளியாகவே உருமாறி மின்காந்த இழையுடன் இணைகிறது. வாயுவின் மூலக்கூறுகள் என்பது, so the ingredients of the air plus the magnetic energy, வாயுவின் மூலக்கூறுகள் என்பது காந்த ஆற்றல் மிக்க ஒளியாகவே உருமாறி, so then the light itself has more magnetic attraction, the combination of the air, ingredients of that, and then that becomes the light with magnetic energy. Okay, light is saying magnetic energy. சூரிய ஒளியாற்றல் என்பது சூரியனை விடுத்து நீண்ட பயணம் மேற்கொண்டாலும்
எது நின்று செயல்படும் ஓர் ஈர்ப்பு விசையினை அடையும் தருணமே மாற்று மூலக்கூறுகளை உருவாக்குறது. So what we are getting from the sun, because of the attraction of the earth, it really changes. We're not getting exactly the same thing. Because of the gravitational attraction, we have changed products of the sunlight. Okay, that is clear. Amazing. That's a new thing. We get it. I was doing the time. Okay, let me finish this page, then we'll move on. Can you slow down a little? Yeah. சூரியனை விடுவித்து நீண்ட பயணம் மேற்கொண்டாலும் எதிர்நிற்படும் ஒரு ஈர்ப்பு விசை அடையும் தருணமே வாயுவின் மூலக்கூறுகள் என்பது காந்த ஆற்றல் மிக்க ஒளியாகவே உருமாறி மின்காந்த இழைகளுடன் இணைகிறது. சூரிய ஒளியாற்றல் என்பது சூரியனை விடுத்து நீண்ட பயணம் மேற்கொண்டாலும் எதிர் நின்று செயல்படும் ஓர் ஈர்ப்பு விசையினை அடையும் தருணமே மாற்று மூலக்கூறுகளை உருவாக்குறது. So only when it comes towards Earth's attraction, the change really happens. அவ்விதமே எதிர்விசை எனப்படும் புவிசை ஈர்ப்பினால் உருவான ஆற்றல்கள் மின்காந்த இழைகளோடு இணையும் தருணம் அவை ஒரு மென்பொருளாய்த்திருந்து மின்காந்த இழைகளோடு இணைகிறது. So when it comes to the earth, a lot of changes are happening. That's what essentially we should think. Because of the rotation of these products, what we talked about, mercury energy, heat energy, air energy, they rotate. As they have a rotation, you're getting a different product on the earth. Okay, let us keep that. மென்பொருளாய் உருமாறிடும் அத்தன்மையானது வாயு என்று அழைக்கப்படுகிறது. Now only we call it air. So air has a magnetic property. Because he said because Lord Muruga said all these information, now we know the air we are breathing, where we have, it has magnetic property. Okay, we got the reason why air is magnetic. உருமாறும் அத்தன்மையானது வாயு என்று அழைக்கப்படுகிறது. மென்பொருளாய் உருமாறிடும் அத்தன்மையானது வாயு என்று அழைக்கப்படுகின்றது. அதன் மூல காரணம் ஆற்றல் கலப்பினால் உருவாகும் சுழல் என்பதாகும். So because of the energy interaction from the sunlight and the gravitational attraction of the earth together, we get the air property. Okay, so it is different in the other places. So science also says the same thing. The air on the earth itself is different from when you go out of the magnetic attraction. You know why? That is why the rockets have a different. Yeah, you should know that. Okay, I'm not going to go to the other direction, but that is why. This is very parallel. It is really coexistent with the modern science also explanation. எனில் சூரிய சூழல் முதன்மையாக உருவாகிடும் வாயுவின் மூலக்கூறுகள் யாவும் காந்த ஆற்றல் கொண்ட மின்பொருட்களின் தன்மையினை கொண்டு மின்காந்த இழையோடு இணைகிறது. Yes, we already talked about that because of the magnetic property. But now he's talking about white blood corpuscles and red blood corpuscles. வெள்ளை அணுக்கள் யாவும் காந்த ஆற்றல் கொண்டது என்றும் சிவப்பு அணுக்கள் யாவும் வெப்ப ஆற்றல் கொண்டது என்றும் உணர்த்தப்பட்டது. Very important. Now slowly we are coming into the human body and the blood. The white blood corpuscle, WBCs, right? All of you know WBC, white blood corpuscles, யாவும் காந்த ஆற்றல் கொண்டது. They all have magnetic property. Okay, white blood corpuscle, WBC have magnetic property. சிவப்பு அணுக்கள் யாவும் வெப்ப ஆற்றல் கொண்டது. The red blood corpuscle, RBC, called Lord Muruga, they have heat energy. Okay, so white is magnetic, red is heat. எனில் காந்த ஆற்றல் கொண்ட வாயுவின் மூலக்கூறு விளையணுக்கள் போன்றே தெரிந்து செயல்படும். So it has a similar property and function like the white blood corpuscles. எனினும் சற்றே தாழ்ந்த நிறத்தினை ஏற்றிடும். வெண்மை போன்று காட்சியளித்தாலும் அதன் நிறமும் தன்மையும் மாறுபட்டதாகும். சூரிய ஒளியாற்றல் இவ்விதமே வாயுவின் மூலக்கூறுகள் இணைகின்றன. Oh my goodness. He is connecting this to white blood corpuscle and red blood corpuscle in the body. Let me repeat again. வெள்ளை அணுக்கள் யாவும் காந்த ஆற்றல் கொண்டது என்றும். So white blood corpuscles, magnetic. சிவப்பு அணுக்கள் யாவும் வெப்ப ஆற்றல், heat energy. எனில் காந்த ஆற்றல் கொண்ட வாயுவின் மூலக்கூறுகள் வெள்ளை அணுக்கள் போன்றே தெரிந்து செயல்படும். So just like in our body, it is moving around, right? The white blood corpuscles all over the body. The same way, வாயுவின் மூலக்கூறுகள் வெள்ளையணுக்கள் போன்றே தெரிந்து செயல்படும்.
just like the air has a similar properties, just like the white blood corpuscles. So you say, so andamam pindamam only, that's what slowly is coming. Your body is just like the andam. So here he says, just like the white blood corpuscles moving all around the body, same kind of property exists on the air also. எனினும் சற்றே தாழ்ந்தினத்தினை ஏற்றிடும். The color will be little lower. That is, it won't be pure white. The white blood corpuscle, according to Muruga, it will be little lesser white. வெண்மை போன்று காட்சி அளித்தாலும் அதன் நிறமும் தன்மையும் மாறுபட்டது ஆகும். சூரிய ஒளி ஆற்றலில் இவ்விதமே வாயுவின் மூலக்கூறுகள் இணைகின்றன. The comparison goes from sunlight to the constituents of air to white blood corpuscles. I think we have to read the whole chapter to get these questions, because we have to go very, very slow. And I think since you're writing, is there any clarity there? What you wrote? Are there any questions? No, I just cannot. I mean, everything else I'm trying to get it. I think I did get it. So when you read, if there is any controversy, then I think we have to deal with it there's no right controversy except that Okay. The last part where you compare the WBCs and RDCs, Mhm. and then he compares the air. Yeah. That's part I have a question. I think, yes. I think we have this kind of problem because we already trained in such a way. That is why initially we, in our courses, they were talking about all the modern science, what we studied about, white blood corpuscle, red blood corpuscle, everything. We should put it away and then grab new energy. No, he new says kind of the information. air has magnetic properties. Yeah. And then he says WBCs have magnetic properties. So he's saying just like how the air is moving around everywhere has magnetic properties, similarly the WBCs that's moving inside the body or circulating in the body has magnetic properties. So I think the comparison. So I think that's why when you do pranayam, when you inhale, exhale, maybe that helps really for the white blood corpuscles. For the WBCs. Yeah, WBCs, white blood corpuscles. And all of us know in science, white blood corpuscles are for immunity. It is for me. Immunity. So pranayam. So the air we breathe in and we take out and we hold reaches the WBCs, probably thus increasing our immunity. That's just Similarity, yeah. It's just I think a similar we got theory. to figure out a little bit the combination, a little bit of modern science. But in everything this. else makes sense. Makes sense, right? Whatever Okay. I wrote. Okay. All right, that's good. If you, maybe next time when you read, maybe more clarity will come out. All right, so I'm going to stop here because of the time. I'm going to ask any questions or comments or clarifications. We have some people who read this book completely also here, so they can also make comments. Let me see anybody who can first. Let us see. Priya madam, உங்களுக்கு புரியுதா இது? Do you understand this? What you talked about a little bit? Any questions for you, since you also have the book with you and you're also reading? Can you get some clarity out of what I am explaining? Priya madam, are you there? Asking me the question? No. I'm talking about Priya madam from Sakti Yoga. Sakti Yoga madam, are you there? Can you hear me? Yes, sir. Do you understand, since you're also reading the book along with me, any questions or comments the way you understand? I understand, sir. Oh. You need to increase your volume. Yeah, increase your volume, Priya madam. I can understand, sir. Okay. You don't have any comments. All right. Freddie, how about you? Everything new for you? Yeah, this is new for me, and I was about to tell you, have a good night. I have to go. I have to do something at 8:30. Oh, okay, Freddie. I know you told me that earlier. Okay, bye. Take care. All right, take care. Good night, everybody. All right, Bye. good. Good night. Ganesh, you're still there. Can you hear me? Yes, Professor, I can hear you. Yeah. It's all clear, Professor. Thank you. Clear? Okay, welcome. Okay, all right. குமார்ஜி, நீங்கள் உமாசங்கர் சார், நீங்கள் சொல்கிறீங்களா ஃபர்ஸ்ட், அப்புறம் குமார்கிட்ட போகலாம். உமாசங்கர் சார் லைனில் இருக்கீங்களா? எப்படி இருக்கீங்க? I have just joined in between only. So. Okay. You know what we are doing, right? We are reading from our light book.
right? So we have to make the foundations for our chart. That's what you are doing here. Okay, all right. So you come in between. Kumar sir, நீங்க முதல்ல இருந்திருக்கிறீங்க. Do you have any comments? Because ரொம்ப டஃப்பாக போயிட்டு இருக்கு அது எக்ஸ்பிளனேஷன். ஸோ நீங்களே படிச்சிருப்பீங்க. Yeah? Okay. Streamline for you? Okay, then it's okay. குமார் இருக்கீங்களா சார் நீங்க? பெங்களூர் குமார் லைன்ல இருக்கீங்களா? Maybe it's not there. Okay, that's it. பிரியாமடே சொல்றீங்களா? சார் இப்போ சூரிய ஆற்றல் இப்படிலாம் இருக்கும்னா இப்ப சந்திரனோட ஆற்றல் எப்படி சார் இருக்கும்? நான் சொல்ல போறாங்க அதுக்கு முன்னால இந்த சாப்டர் வருது. ஆமாம் அது வருது. Because we have நம்ம ஜானநாயகத்தை படிச்ச வரைக்கும் ஒரு 5 விதமான ஒளி சொல்றாங்க. லைட்டு 5 விதமான லைட்டு. எப்படின்னா ஒன்று வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் லைட்டு. இப்போ நம்ம லைட்டெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது இதெல்லாம் ஒரு லைட்டு. அப்புறம் வந்து நேச்சுரல் லைட்டு. நேச்சுரல் லைட் சன்லைட்டு, மூன் லைட்டு, இதெல்லாம் நேச்சுரல் லைட்டு. அதோட சயின்ஸ் வேறு, இதோட சயின்ஸ் வேறு. அப்புறமா வந்து நம்ம ஆத்ம லைட்டு, ஆன்ம ஒளி. ஆன்ம ஒளி ஒன்று இருக்குது. ஆன்ம ஒளின்னா நம்ம ஜீவாத்மனுக்கு ஒளி இருக்குது. அந்த லைட்டு அது வேறமான ப்ராப்பர்ட்டி. அது வேறமான ப்ராப்பர்ட்டி. அதையும் அவங்க சித்தர்கள் அதையும் சேர்த்துக்கிறாங்க. ஏன்னா அவங்க பார்த்துருக்காங்க. அதனால இஸ் எனிபடி ஹியர் டசன்ட் நோ தமிழ்? Ganesh, you understand Tamil? Okay, he's not there. Yes, Professor. Okay, glad that I'm talking a little bit Tamil. So, okay, so the artificial light, அப்புறம் நேச்சுரல் லைட்டு, அப்புறம் ஆன்ம ஒளி, அப்புறம் வந்து என்ன சொல்றாங்க இறை ஒளிங்கிறாங்க. லைட் ஃப்ரம் த காட் ஹிம்செல்ஃப். அப்புறம் அதுக்கு மேலே இது 4 இருக்குது. அதுக்கு மேலே வந்து வெட்ட வெளியில் ஒளி இருக்குது. தெரியுதா? ஸோ இவ்வளோ விஷயம் இருக்குது. நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் லைட்டாக இது மட்டும் தான் அப்படின்ட்டு. பட் ரிமெம்பர் தே ஆல் ஹேவ் த சிமிலர் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். இந்த ரேடியேஷன் பண்ணுறது, அஃபெக்ட் பண்ணுறது. ஸோ ஆல் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஈச் ஆஃப் திஸ் லைட். Okay? Connects there. But again, they have different kind of properties. இறைவொளி வந்து குயிக்கா. So we use that is why this is the reason why Vallar and நம்ம ஞானாலயம் everywhere they keep the light, so it is easy for the Atmans to come and join the properties. So and then sometimes they even show signs for some people when they pray for it. So easily they can. I have seen in many Siddhas taking their soul energy straight into the light itself. Those are all possibility exist. So I think I'm going to stop right here. So more and more we saw, more and more it is going to be deeper. So let us not think too much into modern science. Slowly we put it away. And just let us trust and keep on going. I think we are going to have more interesting information and also useful information for our health. So this is the foundation. Now we have connection with the white blood corpuscles in the air already. We have connection with the heat energy and red blood corpuscles. Okay. So how our yoga, meditation, pranayama, the sunlight, everything will be connected soon. All right. Okay, so with that, I'm going to, if there is no question or comments, we're going to finish the meditation. நீங்கள் ஸ்டே பண்ணலாம். கிரியாமரம் நீங்கள் ஸ்டே பண்ணுங்க. சங்கர் சார் நீங்களும், குமார் சார் நீங்களும், if you have time. Yes, we will talk after finishing the Sathsang and everything. So we'll talk more. Okay, let's go ahead with the Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shivaya Namaya Navasima Mavaya Nasisiya Namava Vashimayana Om Shivaya Namah Mavayana Shishya Namava
Vashimaya Om. Shivaya Namah. Vashima Mavayana Shishiyana Mava Vashimayana 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 Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Kriya Baba. Om Kriya Baba. பிரியா மேடம் சொல்லுங்க, அவங்க இவரு பாலாஜி சார் வராரா? உங்க தனியா வராரா, உங்க கூட வராரா? அவங்க தனியா வராங்க சார். நாங்க முதல் நாள் சார் நீங்களும் வீட்டுக்காரன் வரீங்களா? ஓகே. அவர் பாலாஜி எங்க வராரு? பாண்டிச்சேரிக்கு வராரா, சென்னைக்கு வராரா? கேட்டதுக்கு சென்னையில எனக்கு வேலை இருக்கு, அதனால நான் சரி சரி சரி, ஓகே ஓகே. சென்னைக்கு வந்தானே நான் அங்கே ஒரு நாள் ட்ரிப் பண்ணானு, அங்கே கூட முடிஞ்ச பார்க்கலான்னு. இல்லாட்டினா நீங்கள் தீட்சை முடிச்சுட்டு தீட்சை வந்து உங்களுக்கு வந்து 5ஆம் தேதி கிடைக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? 5ஆம் தேதி ஈவினிங்கு 6th நைட்டு 6th நைட் ஈவினிங் தான் பார்க்கலாம். நம்ம அவர் இருந்தார்னா சரிங்களா? நான் உங்களுக்கு கூப்பிட்டுட்டு உங்களுக்கு அட்ரஸ்லாம் கொடுக்குறேன் நான் அங்கே இருந்துட்டு. ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ. வேறு எதுவும் கொஸ்டின் இருக்கா உங்களுக்கு? பண்ணி பாருங்க. பண்ணி பாருங்க. ஆமா ஆமா, உங்க ஊர் இல்லையா? ஓகே ஓகே. அவங்க மருமகன் வந்து எடுக்கிறாங்களா, 21 சட்டி எடுக்கிறாங்க. ஓகே, நான் பிஸியா இருப்போம் போல. ஆனா நீங்க கால் பண்ணுங்க. சரி சரி, கால் பண்ணி பாருங்க, டெக்ஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. பாருங்க. ஓகே ஓகே, நான் கொஞ்ச நேரம் இருப்பேன். நான் அட்லீஸ்ட் 1 hour இருப்பேன் நான் லைனில். ஸோ வர்றாருன்னு பார்க்கலாம், நீங்களும் கூப்பிட்டு பாருங்க. சரி, அப்புறம் மோசங்கிறத நீங்கள் சொல்லுங்கள். இப்போ நம்ம பிளான் கொஞ்சம் மாறுமாட்டிருக்கு. ஏன்னா நான் எனக்கு ஊரில் கொஞ்சம் வேலை இருக்குது, பெரம்பலூர் பக்கத்தில். ஸோ மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி நான் சென்னையிலேருந்து சைட்டாக திருச்சி பக்கம் போயிட்டு அடுத்த நாள் வந்து இதுக்கு வர்ற மாரி. ஸோ உங்களுக்கு எதுவும் ப்ரோக்ராம் எப்படி இருக்குதா? அதை மீட் பண்ண முடியுமா? பாண்டிச்சேரியில் மீட் பண்ணலாமா, இல்லை அதுக்கு முன்னே சென்னையில் மீட் பண்ணலாமா? லைனில் இருக்கீங்களா சார்? மஷங்க சார்? No, I don't think he's there. கேக்குது கேக்குது, சொல்லுங்க. ஹலோ. கேக்குது. நியூ பிளான் என்னன்னு சொல்லுங்க. புது பிளான் எப்படின்னா, நான் சென்னையில் இருந்து இறங்கின உடனே அந்த காரில் வந்து அவர் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காரு நம்ம விஜயகுமார். அங்கேருந்து இதுக்கு திருச்சிக்கு போகலான்ட்டு. திருச்சிக்கு போயிட்டு அங்கே ஒரு சைன் பண்ண வேண்டியிருக்கு டாக்குமெண்ட்ஸு. அதை சைன் பண்ணிவிட்டு அடுத்த நாள் வந்து அங்கேருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக பாண்டிச்சேரி போகிற மாரி. எங்கள் சிஸ்டர் வராங்க கூட, அதனால் அங்கே போகிற மாதிரி. ஸோ அதனால் அது கொஞ்சம் பிளான் மாற மாட்டிருக்கு. நம்ம வந்து இதில் பாண்டிச்சேரியில் மீட் பண்ணலாம். ஓகே. நீங்கள் அதான் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இந்த ஒரு எமர்ஜென்சி பிளான்னால. ஸோ நம்ம பாண்டிச்சேரி மீட் பண்ணி பேசுவோம். நம்ம அன்னைக்கு நான் வந்து இந்த 6th ஈவினிங்லாம் ஃப்ரீயாக இருப்பேன். ஈவினிங்கு நைட்டு அப்போல்லாம் ஃப்ரீயாக இருப்பேன். ஸோ நேரத்தோட நம்ம பேசலாம் கொஞ்சம் நேரம். நீங்கள் தங்கினீங்கன்னா யூஸ்வலாக அந்த இவர் குமரன் ஏதோ அப்பார்ட்மெண்ட் வச்சுருக்கா, அதில் தானே தங்குவீங்க? இல்லை மண்டபத்தில் இருப்பீங்களா? சேஞ்ச் ஆகிட்டா இருக்கும். ஆமாம், ஃபோன் பண்ணுறேன். சரி, நான் ஃபோன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு. நீங்களும் ஃபோன் பண்ணுங்கள், நானும் ஃபோன் பண்ணுறேன்.
அங்கே உங்களுக்கு ஷெட்யூல் இருக்கிறது எப்படி இருக்குதோ பார்த்துட்டு நம்ம மீட் பண்ணலாம். ம், ஓகே. ஓகே, ரைட். குமார் சார், நீங்கள் சொல்லுங்கள், உங்கள் எப்படி எப்போ பாண்டிச்சேரிக்கு வர்றீங்க, எப்போ பார்க்கலாம் உங்களை? குமார் சார் லைனில் இருக்கீங்களா? பெங்களூர் குமார். இது பண்ணுங்க, அன்மியூட் பண்ணுங்க. சரி, அவர் போயிட்டாரு. ஜாயின் பண்ணுறாரா? சார் பாலாஜி சார் உங்களுக்கு தனியா கால் பண்றேன்னு இருக்காங்க. அவங்க அந்த பொட்டு சத்தத்துல அவருக்கு பேச முடியல போல. ஓகே ஓகே, சரி சரி சரி, கூப்பிட்டு அவர் இப்போ இங்கே தான் இருப்பேன் நான். இன்னும் ஒரு 1 hour பை பண்ண கூப்பிட்டு அவர், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே சார். ம், சரி. இப்போ முடிஞ்சிடும், கால் பண்றேன்னு சொன்னாங்க. சரி சரி சரி, ஓகே ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். இங்கே வந்து 8:40 தான் அது. நான் எப்படியும் 10 o'clock வரை முடிச்சிருப்பேன். அது வேணா 1.5 hours இருக்கும் டெஃபினட்டாக. ஒன்றும் ஈவினிங் பரவாயில்ல. குமார் சார் ட்ரை குமார் சார் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள், பெங்களூர் குமார். லைன் கிடைக்குது. சரி. அப்புறம் மோஷங்க சார், நான் சொன்னேன் அந்த கயானா விசிட் பண்ணி சொன்னேன் உங்கள்கிட்ட. மோஷங்க சார் லைன் இருக்கீங்களா? குமார் சார் இருக்கீங்க, லைன் இருக்கீங்களா என்ன? ஐ திங்க் ஹி இஸ் ட்ரைங் டு கெட் தேர். மோஷங்க சார் இருக்கீங்க, லைன் இருக்கீங்களா? அப்புறம் சக்தியகா மேடம், இது பிரியா மேடம், உங்கள்கிட்ட வந்து நான் சொன்னேன்னா அந்த விசிட்டை பற்றி, கயானா விசிட்டை பற்றி போன வாரம் பேசணுமா? ஓகே ஓகே, அப்போ உங்களுக்கு தெரியாது. ஓகே, வெரி குட். ஏன்னா அங்கேயும் வந்து நம்ம நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது, இன்க்ளூடிங் மெடிக்கல் ஸ்கூல். அங்கே வந்து இந்த மாரியம்மன் கோயிலெலாம் வச்சுருக்குறாங்க அவங்க கைனீஸ் பீப்புள். அவங்க ஆமாம் ஆமாம், அதனால் அவங்க தமிழ் எல்லாம் மறந்து போயிடுச்சு அவங்களுக்கு. அங்கெல்லாம் தமிழ் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு சான்சஸ் இருக்குது. அதோட மீனிங்லாம் தெரியாமல் அவங்க படிச்சுட்டு இருக்காங்க அவங்க. ஸோ நான் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கேன். அதெல்லாம் ஒரு புக்காக போட்டுட்டு எடுத்து போகணுன்னு பார்க்குறேன் முதல்ல. அது ஒரு பிளான் இருக்குது, யூனிவர்சிட்டி வழியாக பப்ளிஷ் பண்ணலான்ட்டு. அப்புறம் உங்கள் தீசிஸோட ஸ்டேஜ் எப்படி போயிட்டுருக்குது? பைண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்களா, கரெக்ஷன்லாம் பண்ணிவிட்டு? அங்கேயே ப்ரெஸ் இருக்கு, பைண்டிங் ப்ரெஸ்லாம் இருக்குது அங்கேயே? சரி சரி, ஓகே ஓகே. அது இன்னும் குவாலிட்டியாக பண்ணிங்க. அதை மிஸ்டேக்லாம் பார்த்துருக்கு. குமார் கேட்குது இப்போ, சொல்லுங்கள். எஸ், ஐ கேன் ஹியர் யூ. அது என்னவா, நான் ஏதோ சவுண்ட் வால்யூம் கிளியர் பண்றதுக்கு ஏதோ பிரஸ் பண்ணா அது பின்னாடி போயிட்டு வருது. அப்படியா? அதான் உங்களோட சுத்தமாக டார்க்காக வந்தது. நான் தான் அது கிளியரா அது மேட்ச் பண்ணி பண்ணல, அதனால என் சைடு தான் மிஸ்டேக். ஸோ லாஸ்ட் வீக் நம்ம கயானா சொல்லுங்க. 6th வந்துட்டு ஈவினிங் அங்க இருப்போம். 6th ஈவினிங் இருப்பீங்களா? ஓகே ஓகே. ஆமா, இது இருக்கு, அந்த டிராமா ரிஹர்சல் இருக்கு. அப்படியா? உங்க குரூப் பயங்கர ஆக்டிவா இருக்கு. எங்க குரூப் மோசம், ஒண்ணுமே நாங்க பண்ணல. ஒண்ணும் இல்ல, அதான் பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் ஆரம்பிச்சோம். உடனே அவங்க வந்து இது ப்ரொஜெக்ட் வேணுமே அதுனாங்க. ஒருத்தர் கொண்டு வர நேரம் அவ்வளவுதான், குரூப் அதை நிப்பாயிடுச்சு. என்ன பண்ண போறாங்கன்னு தெரியல. இந்த 65 சாப்டர்ஸை பண்ணுங்கன்னா இவங்க பாட்டுக்கு இந்த சித்திரை பத்தி பேசலாம், அந்த சித்திரை பத்தி பேசலாம், காய்கறி பத்தி பேசலாம் அப்படி சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்கல்ல. அதெல்லாம் பேசக்கூடாது. அதான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஞானாலயம், அப்புறம் வந்துட்டு ஞானாலயத்தை கூட இருக்கக்கூடாது. இந்த பிரளயத்தோட இந்த கேன்சர் டிசீஸ் இருக்குல்ல, ஆமா, அதுதான் வெரி இம்பார்ட்டன்டா இருக்கணும். அதுக்கு மருந்து கொடுக்கறது ஞானாலயமா இருக்கு. இல்ல, எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அவங்க சொன்னது இந்த ஃபர்ஸ்ட் 1 through 65 சாப்டர்ஸுக்குள்ள நம்ம வந்து ஒவ்வொரு குரூப்பையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி தான் சொன்னாங்க. அதுக்குள்ளார வர்றது எல்லாமே, அதுக்குள்ளார வர்றது எல்லாமே. ஆமா, ஸோ அதுதானே பண்ணும் அப்படின்னாங்க. அது எல்லாமே இந்த அணுக்கள் பத்தில வருது, ஆட்டம்ஸ் பத்தில வருது. அப்போ இவங்க பாட்டுக்கு ஹெர்பல் ப்ராடக்ட்ஸு, இந்த காய்கறி,
அதெல்லாம் சொல்லணுங்கிறாங்க எங்கள் குரூப்பில் ஒருத்தர். சாப்பிடுறது வந்துட்டு அணுக்களோட பெருக்கத்துக்காண்டி சொல்றாங்க, விடுதலை. அணுக்களை வந்துட்டு பிரிச்சு எடுக்கிறாங்க இல்லையா? ஆமா. அதுக்கு இதெல்லாம் சப்போர்ட்டா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓ அப்படியா? ஆமா ஆமா, பிரிச்சு எடுக்கிறதுக்கு சப்போர்ட்டா இருக்கிறது அது இதுன்னு நிறைய அது உள்ளார வருது. தான் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுலயே வந்துட்டு ஃபைனலா என்ன ஆகுதுன்னாக்கா அவங்களுக்கு இந்த பிரளயத்தோட டிசீஸ் வந்துருது இல்லையா? அதுக்கு வந்துட்டு மெடிசனா இருக்கிறதும் இவங்களோடதுதான் அப்படின்ட்டு சொல்றது. ஓகே ஓகே, வெரி குட். ஒன்னோட ஒண்ணு கம்பைன் பண்ணி இருக்கிறதுனால அது வரைக்கும் எடுத்துட்டு போலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு டிசிஷன். சில பேர் ஒன்னொன்னு திங்க் பண்ணி ஒன்னொன்னு சொல்லிட்டு வராங்க. அதான் அந்த புதுசா சொல்றாங்களாட்டிருக்கு. இப்ப நாடகம்னா நீங்க வேஷனா போடுவீங்களா? அப்போ அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது, சும்மா நம்மளுக்கு ஒரு வெள்ளை பேண்ட் வெள்ளை சட்டை தான் போதும். அப்படியா? ஓகே ஓகே. என்ன கேரக்டர் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு? ஜோக்கரா? சும்மா நம்ம வந்துட்டு கேன்சர் பேஷண்ட் மாதிரி வருவோம். பேஷண்ட்னு சொன்னா நான் கேன்சர் பேஷண்ட் என்ன வச்சுக்க அப்படின்னு. அப்படியா? இன்ட்ரெஸ்டிங். ஸோ அதான் உங்களுக்கு பிரெயினில் கட்டி வந்துருச்சுன்னு சொல்ல போகிறாங்க. இன்ட்ரெஸ்டிங். அதான் இனிமேல் தான் நீங்கள் பேசணும்னு நினைக்கிறேன். நான் எங்கள் குரூப்பில் கேட்கணும், நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, நீங்கள் பாட்டுக்கு எல்லாம் ரெடி பண்ணுறாங்க, ரிஹர்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறாங்க மற்ற குரூப்பில் அப்படின்ட்டு கேட்கணும். ஆமா, பாக்கி எல்லாம் ரொம்ப அலாட்டா இருக்காமா, என்னென்னோ ஒன்று பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். பட் ஏவ குரூப், வாட்ஸ்அப் குரூப் போட்டிருக்கீங்களா நீங்க உங்க குரூப் பசங்களா? குரூப் நடக்குது, டெய்லி மீட்டிங். நீங்க முந்தானத்து டே பிஃபோர் அது கட் ஆயிடுச்சுல்ல நம்ம பேசிட்டு இருக்கும்போது. ஆமா, அப்ப வந்துட்டு அவங்க கூட மீட்டிங்ல இருந்தனால தான் அது கட் ஆயிடுச்சு. ஓ, அவங்க கூப்பிட்டாங்க. ஓகே ஓகே. ரெண்டு பக்கமும் இருந்தேன், இந்த பக்கம் பேசிட்டு இருந்தேன், அந்த பக்கம் பேசிட்டு இருந்தேன். அப்ப நடுவில் என்ன ஆயிடுச்சு, கனெக்ட் ஆகல. உங்க சைட்ல சைலண்டா இருந்துச்சு, அப்படியே டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. அதான் சம்டைம்ஸ் இந்த வாட்ஸ்அப் கால் ஃப்ரீயாக இருக்கிறதுனால சம்டைம்ஸ் கொஞ்சம் ரொம்ப நேரம் பேசினா கட் ஆயிரும், கனெக்டிங் வரும், டிஸ்கனெக்டிங் வரும். ஏன்னா நிறைய பேர் ஜாயின் பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா? ஆமாம், சம்டைம் இட் ஹேப்பன்ஸ் டு. அப்புறம் நீங்கள் மட்டும் வரீங்களா, ஃபேமிலியில் யாரும் வராங்களா? இல்லை சார், நான் மட்டும் தான் வரேன். அப்படியா? ஆனால் என் கூட என் சிஸ்டர் வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த தடவை. ஏன்னா அவங்க ஒரு சின்ன வேலை இருக்குது. வராங்களா? ஆமாம் ஆமாம், சரி, ஊரில் வேலை இருக்குது. நீங்கள் கார் எடுத்துகிட்டு வரதுனால அவங்களே அழைச்சிட்டு. ஆமாம்மா, அவங்கள தான் அழைச்சிட்டு வரலான்ட்டு. ஏன்னா அவங்க திருப்பி நானே பார்க்கணும்னு சொன்னாங்க. அப்புறம் எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்குது ஊரில். ஸோ அதனால சென்னையிலேருந்து அங்கே போயிட்டு அப்புறமா அங்கே இருந்துட்டு பாண்டிச்சேரி வர்றது தான். ஸோ அதோட சொல்லி ரொம்ப கவலைப்படுவாங்க. அதான் அது நம்ம ஊரில் தெரியல. அது கூட நான் நிறைய பேருக்கு சொல்லாமலாம் வரேன் நான். ஏன்னா இங்கே வந்தால் அப்புறம் எங்கள் வீட்டுக்கு வரலாம், அங்கே வந்தால் அங்கே வீட்டுக்கு வரலாம், அங்கே சாப்பிட்டா இங்கே சாப்பிடல, பிரச்சனை வந்துடும். அதான் சிஸ்டர் சொல்லியிருந்தேன், இதுமாரி நீங்கள் யார்ட்டையும் சொல்லாத நான் வந்திருக்கிறேன்ட்டு. இதுக்காக நான் மெயினாக வர்றதே இதுக்காக தான் வரேன் நான், இந்த மீட்டிங்காக. ஸோ உடனே 9th மறுபடியும் நான் கிளம்பிடுவேன் நான். ஏன்னா ஒர்க்கு டியூஸ்டே ஒரு நாள் லீவ் போட்டு 4 நாள். ஸோ இதுக்கே இந்த எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு. பார்க்கலாம் இப்படி போகுதுன்னு. இன்னும் பிஹெச்டி என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னு தெரியல, அது வேறு. ஸோ யூ டோன்ட் நோ வாட்ஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன். சர்ப்ரைஸாக அதான் நான் ஜூனில் போடலான்னு ஐயாட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன். அவங்க எல்லாம் முடிவு பண்ணியாச்சு சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் அவர். ஜூனில் போட்டாங்கன்னா வசதியாக இருக்கும். நான் ஜூனில் வர வேண்டிய வேலை இருக்குது. நம்ம யூனிவர்சிட்டி இது பெங்களூர் கேம்பஸில் வந்து ஒரு இது கான்வெகேஷன் வைக்க போகிறாங்க. ஸோ அதுக்கு வர வேண்டியிருக்கோம். அவங்களுக்கு வந்து ஒரு டிகிரி கொடுக்குறோம். ஸோ அதுக்கு வர வேண்டியிருக்கோம். ஸோ அப்போ நான் போய் பார்க்கலாம். உங்கள் இந்த தடவை அங்கே பெங்களூரில் வைக்கிறாங்களாம். மேபி நீ கூட வரலாம், டைம் இருந்துச்சுன்னா. கன்வெகேஷன் இந்த தடவை வர முடியாதுல்ல நீங்கள்? எதில் இப்போ வர்றீங்கல்ல? ஆமாம், இப்போ போக முடியாது, இப்போ பெங்களூர் வர முடியாது. இப்போ நீங்கள் நேராக பாண்டிச்சேரி டு சென்னை பேக். ஆமாம் ஆமாம், டைமு கொஞ்சம் தான் இருக்குது எனக்கு. ஏன்னா ஒர்க்கிங் டேஸில் வருது எல்லாமே. நான் இங்கே நீங்கள் உங்களுக்கு வீக்கெண்டாக போயிடுது. எனக்கு வந்து இந்த ட்ராவலே ஒரு 2 நாள் இருக்குல்ல. நம்மளுக்கு எதுவும் எண்டும் கிடையாது, எதுவும் ஸ்டார்டிங் கிடையாது. 364 days ரன்னிங் தான். அதான் சொல்கிறேன், நீங்களும் உங்கள் காரை ரன் பண்ண ஆன் ரோட்ல இருப்போம். வேலை இல்லாட்டினாதான் ஸ்லீப்பிங். அப்படியா? வேலை இருந்துச்சுனாக்கா ஸ்லீப் தூங்குறதே மறந்துடுவோம் நான். விஜயகுமார் சார் வாங்க, முடிச்சிட்டிங்களா? இப்பதான் இருந்துச்சிங்களா? என்ன சார், நான் இதுல பஸ்ல இருக்கிறேன்.
ஓ அப்படியா, பேச முடியுமா? சரி 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 சரி. இந்த உமேஷாங்க சார் இப்போ தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன், இதுமாரி ஒரு சின்ன ஒரு பிளான் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. நான் வீட்டில் ஒரு டாக்குமெண்ட் சைன் பண்ண வேண்டியது இருக்குது, எமர்ஜென்சி. அதான் இந்த சிஸ்டர்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தப்ப சொன்னாங்க. அதனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன், நான் ஏர்போர்ட்லேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக திருச்சி பக்கம் போகணும். எங்கள் ஊர் வந்து தொழுதூர் பக்கத்தில். அங்கே போயிட்டு நைட்டு ஸ்டே பண்ணிவிட்டு தென் காலையில் எழுந்திரிச்சு இந்த வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு சைன் பண்ண வேண்டியிருக்குது. இந்த தாசில்தார் வீட்டில் தாசில்தார்கிட்ட போயிட்டு அதை சைன் பண்ணிவிட்டு தென் அங்கேருந்து நான் பாண்டிச்சேரி வந்துடுவேன். 6th ஈவினிங் வந்து பாண்டிச்சேரிக்கு இருப்பேன் நான். சரிங்களா, நான் அங்கேருந்து உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன். நான் உங்களுக்கு டிரைவர்கிட்ட சொல்லிடுங்க, அது ரெடியாக சொல்லுங்கள் அவரை. ஆமாம், அப்புறம் அங்கேன்னு போகிறது. இனிமே ஒரு அப்படி தான் நம்ம ஒரு நாளைக்கு தானே போட்டிருந்தோம். ஸோ அவர் கொஞ்சம் ட்ரெஸ் எடுத்துக்க சொல்லிடுங்க அவர்கிட்ட. அப்போ ஆமாம், அன்னைக்கு ஆரம்பித்தோம்னா அடுத்த நாள் வந்து அங்கே, அப்புறம் வந்து அங்கேருந்து பாண்டிச்சேரி இருந்து. ஏன்னா அவர் சென்னைக்காரர் தானே அவர் டிரைவரு, லோக்கல் தானே அவரு. ஓகே, கேட்கலையா? விஜய் மாஸ்டர் கேக்குதா உங்களுக்கு? ஆமாம், யாரும் பஸ் இருக்காரு இருக்கு. விஜய் மாஸ்டர் கேக்குதா உங்களுக்கு? இல்ல இல்ல, பஸ் டிரைவர் வந்து நம்ம சென்னைக்காரர் தானே? சரி சரி சரி, ஓகே. இப்போ அதனால ஒரு 4 நாளைக்கு 3 நாளைக்கு ட்ரெஸ் எடுத்து வச்சு சொல்லுங்க. ஸோ பார்க்கலாம், நீங்கள் உங்களுக்கு முடிஞ்ச பார்க்குற ஏர்போர்ட்டில். இல்லைன்னா அவரை வந்து இந்த பேர் எழுதி வச்சு நீங்கள் சொல்லுங்கள், டைம் இருந்தால். அதாவது நீங்கள் என்ன பிஸியாக இருக்குன்னு தெரியல. ஆமாம், ஸோ அப்புறம் வந்து அங்கேருந்து நீங்கள் எங்கே, நாங்கள் வந்து அங்கே ஃபோன் பண்ணுறாங்க, ஹோட்டல்லேருந்து ஃபோன் பண்ணுறேன். அப்போ எங்கே தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்போ நீங்கள் ஈவினிங், நீங்கள் 5th 6th ஈவினிங் தான் வருவீங்கள? ஈவினிங் தான் வருவீங்க. சரி சரி. மோஸ்டாங்க சார், நீங்கள் எத்தனை மணிக்கு எப்போ வருவீங்க? 6th ஈவினிங்கா, அதுக்கு முன்னே வந்துடுவீங்களா? 6 வருவீங்களா, இல்லை முதல் போகிறீங்களா? என்ன என்ன பிளான் பண்ணுமா? ஆமாம், இது மாறினதால பாவம் உங்களுக்கு நம்ம வேற மாதிரி பிளான் போட்டிருந்தோம். ஆமாம் விஜய் மாஸ்டர், இது வேற நம்ம இவரு யோகராஜ் இந்த ஹாங்காங்காரர் பேசினார்ல, அவர் எப்படி மீட் பண்ணலாம்? அப்படியா, இன்னைக்கு கால் ரீச் ஆக உங்கள்கிட்ட சொல்லித்தார, உங்கள்கிட்ட பேசுறேன்னுட்டு வந்துட்டு. ஆமாம், ஸோ அவர்கிட்ட சொல்லுங்க, இதுமாரி நானும் முடிஞ்ச மெசேஜ் பண்ணுறேன். இதுமாரி பிளான் மாறிடுச்சு, எப்படி மீட் பண்ணலாம். அவரை பாண்டிச்சேரிக்கு சிவதேச்சிக்கு போனார்னா அங்கேயே இருக்க சொல்லுங்க அவரை, 6ஆம் தேதியும். அது பெட்டராக இருக்கும், அங்கேயே அவரை மீட் பண்ணிடலாம். சரிங்களா, அவர் வர்றது என்ன, ஏன்னா அவர் ரொம்ப அதான் உங்கள்கிட்ட டீட்டெயிலாக பேசிட்டுப்பான்னு நினைக்கிறேன் அவர். ஆமாம், நிறைய ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சன். அதனால் நம்ம யூனிவர்சிட்டியோட கனெக்ஷன் வச்சுன்னு பார்க்குறாரு அவர். ஸோ அதனால் ஹாங்காங்கில் இருக்காரு. அதனால் நிறைய சைனா ஹாங்காங் சைடெலாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் அதெல்லாம் சொல்லிட்டு பார்த்தா. அதனால் நம்ம பிரான்ச் ஆரம்பிக்கிறதுக்குள்ள கனெக்ஷனுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும். சரிங்களா, அவர் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல், நம்ம ஒரு டீச்சர்னு காமிக்கிறப்போ இந்த வேல்யூ எடிஷன் நல்லா இருக்கும். ஆமாம் ஆமாம், தட் இஸ் ட்ரூ. பிரியா மேடம் லைன்ல இருக்கீங்களா? ஆமா, அந்த உங்க பிரதரை வந்து கான்டாக்ட் பண்ணவே முடியலையே. நானும் சொன்னேன் சார், அவங்க டீச்சர் ட்ரைனிங் கோர்ஸ்ல இருக்காங்க. பிஸியா இருக்காங்களா? கால் பண்ண சொல்றேன் சார். ஏன்னா அவரு நாங்க இப்ப ஹாங்காங்ல இருந்து ஒருத்தர் யோகராஜ்னு ஒருத்தர். ஆமா, அதான் அவருக்கு தெரியுமா, அவரை பத்தி ரெஃபரன்ஸ் தெரியுமா அப்படின்னுட்டு கேட்கறதுக்கு தான். ஏன்னா அவங்க ஹாங்காங்ல இருந்திருக்காங்க இல்லைங்களா? ஆமா சார், யுவராஜன் எனக்கு சொன்ன மாதிரி ஞாபகம் இருக்கு சார். இவர் பேரு பெங்களூர். என்னங்க? யுவராஜ் இஸ் தேர் இன் பெங்களூர். அது வந்து சிவராஜ். அது சிவராஜ். ஆமா, இல்ல இவர் பேர் யோகராஜ். விஜயகுமார் சார், நீங்க பேசி ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? அவர் பேர் யோகராஜ் தானே?
பஸ்ல இருக்கிறதுனால வாய்ஸ் பிரேக் கேட்கலையாட்டு. சரி. இவரை பற்றி கேட்குறது தான். ஏன்னா இவர் வந்து நம்ம அமெரிக்காவுக்கு இங்கே ஆசிரமத்துக்கு வரதா சொல்லியிருந்தாரு, இந்த யோகராஜுங்கிறவர் ஹாங்காங்கில் இருந்து. ஸோ அதனால் ஒரு ரெஃபரன்ஸு நமக்கு வேணும். அதனால தான் பார்த்தேன் நான். விஜயகுமார் சார்கிட்ட பேசியிருக்காரு, அவர் சென்னைக்கு வந்திருக்காரு. நம்ம ஞானாலயத்தை பற்றி அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்க மாட்டிருக்கு. அவருக்கும் அவரும் வருவாட்டிருக்கு, சிவதேச்செடுக்க வருவார்னு நினைக்கிறேன். அதனால் அவர் வந்து இங்கே ஸ்டேட்ஸுக்கு வரதா பிளான் பண்ணியிருக்காரு. அதனால தான் ரெஃபரன்ஸ் செய்யலான்ட்டு. ஏன்னா உங்கள் பிரதர் ஹாங்காங் இருந்திருக்காங்க இல்லையா? பேர் யோகராஜ் தான். ஓகே பிரியா மேடம், யோகராஜ்னு தான் சரியான பேர். ஞாபகம். இல்லை அப்படின்னா அவரால் அவங்க பிரதரால் கூப்பிட முடியலன்னா நீங்கள் வேணால் கேளுங்க அவர்கிட்ட. இதுதான் கேட்கலாம்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். இதுமாரி யோகராஜன் ஹாங்காங்கில் வந்து ஒரு யோகா ஸ்டுடியோ வச்சுருந்தார், உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னுட்டு. ஏன்னா அவங்க பிரதர் கனெக்ஷன் இருக்கு இல்லையா இதில் ஹாங்காங்கில் போவாராங்க, இருந்தாராங்க. இருக்கிறது தைவான் சார். ஃபர்ஸ்ட் வொர்க் பண்ணது ஹாங்காங். அதான் நீங்க சொன்ன மாதிரி எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. அதனால இல்ல யுவராஜ் இல்ல, யோகராஜ். அவங்க அண்ணன் சொல்லிருக்காரு, அது பிரதர் சொல்லிருக்காரா யுவராஜ்னுட்டு? ஆமா. அது யாரோ 2-3 பேர் சேர்ந்து ஒரு ஸ்டுடியோவை கம்பெனி வச்சிருந்தாங்களாம். அப்போ மேபி பிரதர் மேபி பார்ட் ஆஃப் இட் ஆர் சம்திங், ஐ டோன்ட் நோ. அது இருந்தப்போ அதை சொல்லிட்டு இருந்தார். அதுமாரி 2-3 பேர் இந்தியன்ஸ் இருந்தாங்க அப்படின்ட்டு, சென்னைக்காரங்க இருந்தாங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ அது ரெஃபரன்ஸுக்காக தான், அது நான் உங்களோட ரெஃபரன்ஸுக்காக நினச்சிட்டு இருந்தேன். அது வேறு யாரும் தெரியல எனக்கு எப்படி அவரை பற்றி கேட்குறது அப்படின்ட்டு. பட் ஐ வில் சி இஸ் சிவி ஆல்சோ. ஏன்னா இப்போ நம்ம ஆஷ்ரம் வந்து இதில் இங்கே மயாமியில் வந்து ஒரு ஆஷ்ரம் ஸ்பேஸ் வாங்கியிருக்கோம். நம்ம அதுக்கு வந்து யோகா டீச்சர் பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ யாராச்சும் சில பேர் வந்து சூஸ் பண்ணணும். அதுக்காக தான் இவர் வாலண்டியராகவே சொன்னால் என்ன வரேன் அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கெல்லாம் சொல்ல போகிறேன். ஏன்னா அவங்க இங்கே வந்தாங்கன்னா தே வில் பி ரெசிடென்ட் யோகா டீச்சராக இருப்பாங்க. ஸோ எல்லாத்துக்கும் இந்த பிஹெச்டி கேண்டிடேட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் அவங்க வந்து கைட் பண்ணுற மாரி இருப்பாங்க. இப்போ நீங்கள் முடிச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் தீசஸ் சப்மிட் பண்ணியாச்சுன்னா அப்புறம் யூ கேன் ஆல்சோ பிகம் பார்ட் ஆஃப் த ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ். அப்புறம் நீங்களும் வந்து கைட் பண்ணுற மாதிரி வரும். சரிங்களா? அதுமாரி நம்ம பிளான் பண்ணணும். அதுதான். ஓகே. விஜயகுமார் சார், வேறு எதுவும் கொஸ்டின் இருக்குதா சொல்லணுமா? பஸ்ஸில் மோஷங்க சார், நீங்கள் இருக்கீங்களா? கேட்குதா? இல்லை சார், இல்லை ஒன்றும் இல்லையா? ஓகே தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. மீட் பண்ணலாம் நம்ம பாண்டிச்சேரியில் பார்க்கலாம். குமார் சார், நீங்கள் மீட்டிங் முடிச்சிடலாமா? ஆமாம் சார், பார்க்கலாம் மேடம். உங்களையும் எல்லாமே பாண்டிச்சேரியில் பார்ப்போம், ஹோட்டலில் பார்ப்போம். ஓகே, தேங்க்யூ. ஓகே, குட் மார்னிங், ஹேவ் அ குட் டே. எனக்கு வந்து குட் நைட். இங்கே பார்க்கலாம். தேங்க்யூ. பை. தேங்க்யூ.